Hello sweeties! Maghimot o graham balls with marshmallow fillings. First, we need 2 packs of crushed grahams, then condensed milk, binsa na brand, then marshmallows, then desiccated coconut. Mo lang na siya. Ato ang ingredients. So, mao ni ang procedure. First, in a clean mixing bowl, ibutang nato ang 2 packs of crushed graham. Sa hinay-hinay, butangan nato og condensed milk, then i-mix lang ng mix hangtod wala na siya crumbs. Then, magamit ta og scoop para matansya nato kung unsa kadaghan natong ibutang na grahams. Butangan nato og marshmallow, then charang! Roll dayon nato siya sa desiccated coconut. So, muna na siya ang graham balls with marshmallow filling. So yummy! Sa kaning recipe, makahimot ang 60 to 70 pieces na graham balls. Then, kamo na ibahala sa inyong packaging. Thank you for watching!